Ia, whatala whatu fo I lo fionga savea ia malo fo I soifua manuia. Ia wa matana malulu mai le winter in New Zealand ia te salo nai ma fanfana lava tono lo ofisa. Ia, whatala whatu fo I le malo le atunu o whaafongafonga mai le nei fiafi ia. Malo lava le soifua manuia. Boy sa manuia le amatanga o le nei vai aso. Ia, whapena fo I o whaiva ma sani ai. Ia, maisi o le tali atu fo I fesili o loo wala aua tuai le mamalu le atunu ia mo tau whaasoa I fo I. Ia, awa ele mwhai alo tu wala numera pe a wala au mai ia nai tamam tina mātua whaale mamna makele au ko fesili ngā wea silo tau wala au le ele numera a Emele. E maua aile te leo le taimi tau te whaasoa. Ia, sa iei nisi sa au tau whaasoa fo ile nāwa yaso maua tuana iatu. Ia, mana ia te lele fesili o loo tele lava le malo le atunu o le lava vili mai pe I meli mai, so it's o le lava te le lava le sosoani po le aonga o le tatou po kalame whaatala noa. Ono na isi a inga le na vili mai le neiva yaso ia pe wa leva lava na mafofau ia pe fefe fo ia fesili. Ia o whaalongo afa pe ia, mei pie a vili ele se a whaina o iai, so I'm hoping to meet with them soon look at their situation. So le lava tele le malu le tunu le valvala au mai. Malo, whaftai, ta ua le da, so ta I sa o tu lava ia te oe. Ia, mawhai o le maua le manino, ia ma le malama foi. A ta au I le mata aupu le o customer information, le o tu I nātu ia te oe, whamtalanga a toa lava. Ea a fia I lalo le tulafono le Privacy Act ina ia pui ai whaamatalanga ia pertaining to these people or your customers mai le tau whaalawi loa whaalawa I tele o au tau wātala noanga ia mawhisota inga whaamurmole Emele. Nai ia te lele fisili savea ona o te loa o le tūlanga le mamalo le tunu I seimi pe fo ina le fefe pe ye le matamumuli tala noa ia mātou nei Samoa I tono o tūlanga whape ona o lato information whape ye ke fo waka o wakuilo o mai le siva engala ka information to be confident o le matunga luenga, and I would say that's also for Bob Foy. O le matunga luenga, we're covered under the Privacy Act. O alavo information that mai it's only for the purpose o le sa ili linga po le ase tūlanga I mawhaiana fsosoani le whaatu peina o le tātou Fale. So we lei se mea wau te lo le tele lava le malu le tunu upe mumusu whaonga ia au nanga a le malu le tunu Samoa po whea lava le tuo iai. Ono le tūlanga le pe matamumuli nei te ua po o tu atu. But for us as mortgage advisors, well, for me personally, it's a ua te le tūlanga le ono o tō information lai au mai le tō whaatuatuanga. Ia make sure I keep the later information, and it's only for the purpose or Omala Bank and whoever's within my company, my admin person, so yes, it's well covered under the Privacy Act. O mea umanei o le winga ai o Samoa. Tātou te mumusu e loa mai nisi tangata, ni whaamtalanga patino ia I tātou. Ai, o lewa saunoa, e malu pui ai lalo o le tūlafono. Ia mai te popole whai oi ia te oi ne ia whaina I lo tau le leia ma whapea ua liki atu I tua ni whaamtalanga sa le tau na iai. Ia lei o whaafonga le atunu. Ia te leise me te popole ai. A whai o ia isau no ngā tupe pe luani no ngā tupe pe tolu foi. Whamata le a whaina lo siri pea I le whai tu ma le whai tupe pe ono maua ise awa noa whai a isau loan fo le mo se Fale. A la ia isi au loan. Mana ele sili ona o le tele level vai taule nei a inga pe ele o mana na o fesili pe sa ili pe maua se lato wavanoa ona pa pe pala ye se loan pe lua foi ni loan se
e mana ia pe o le tatu talanoanga lava po kalame nei e whaamalusia pe fautuaina le mamalu le tunu. E mana ia lava le sili ona so long as your income can service it alongside le mo ke sili tau whai. E iai lava ia fufuanga me whai na whai ai. Or in some cases it may mean that maybe consolidating a tato loan la iti to patasi. It may bring the repayments down on a tiritilo lea pe is that the right thing? Mole ainga ile vaitau. So yes, awale matamule sili fa pe ola yeni loans te nei. E mawhaila mona tiritilo, is that the right thing to consolidate? Is it the right thing to look at pe affordable pe mawhaiona nga fatia le tato income? Le apalai pe ma se mo kesi e fo lava le situation o le ainga po o pe mawhaina nga fatia le tato income le fai peo se mo kesi fa atasi ai ma le ma tato loan tia iai. So in some cases e mawhai lava ona whai le tulanga. Yeah, so everything is possible as long as you have the capacity to service that loan. Ta ua tele. Awala ni au fautuanga le leifo ile le e te tauna ave le tangata lea o le a moise lava. First time home buyers. Le la fufua e fo le e faisen no ngā tupe. What are some of the nice tips or, you know, the appropriate tips e taua tu inatu sa fautuanga le le tangata lea? Mana ia tele le fsil sa vea. O le memo mua lava, I would suggest matana faisa o budget. Look at a pakeke e mana ia le lisi lalo lo income le au mai. Na lisi le mau expenses. If you look at your income, tato expenses wa pe yo o te wanga whaia fo ika nā tūlanga e nā rasa wa malu e lo yes a budget. Le la wata malama nei le mana i o le whainga o le me o le budget. So it's good to, my recommendation o le fautuanga, mana ia matan tusi lalo tato income le maua. Ai po fea fo ilai whaalu i tato se leni. So a budget will give you an idea po fea le alu i ele tato se leni wa isi teimi so ilonga lava tusi lalo ia na pele wa oi. Pele oi or tele le or se leni le alu i le vaenga po le take away po le kofe po le alava tūlanga whapea. So a budget would be the first thing I would recommend to consider. Yo lesi tūlanga a whapea, you've got afterpays or zip accounts or to inga accounts whapea. I would suggest probably look at paying them off and closing them. Because o isi tūlanga whapea e mawhaiona whaina i le tato application. A whapea lava, it's not usually as not a massive amount, then maybe you can consider just paying it and leaving the limit as it is, but paying it down to zero. Wa abele tato application tiro to le bank o lainga fatia lavana ki belo afterpay, then it is possible to keep it. But if possible, and whaiona pay down to zero, leading up to an application, o lesi tūlanga, I would highly recommend to tilo se foi. Tato credit history. If you haven't checked your credit history, I would recommend the Alue Siakilo credit rating on the Centrix website on a lefuli moe. So just check your rating. At least you have an idea. Po ani mela ye wa isi tangata pe ya batule tato respond back from the bank. Meola ye le mele leilo credit rating. Ye ele o mantuela to po le me. But it's a good thing to look at your credit rating. Well, I have a tato application in the bank. It would be good for me to understand. O ye ni me ni tūlanga whapea credit rating, so I can put some comments or mitigation against the poani mele le tato record on the credit rating. Yo lesi tūlanga mana e tilo e sirisila i lau bank account. Just make sure our bank history is clean. That means you stay within your overdraft limit. Pe a whapea na approval bank law overdraft limits. O lesi tūlanga mana yellow sirisila any automatic payments, direct debits o tūlanga whapea. Make sure there's no dishonor. Po se pay many for inale santa tauna li fafo awa misi, because that all comes it impact a overall history with the bank, and the bank will question for ibea
tilo atu o laele mawhai tātou na keep le pay many off, maybe a $20 automatic payment. Le la tilo te tātou mo kesi. So it's a balancing act tilo yai. Sometimes pe le o manatu ma mawhai fa pese e wo le vanga nga kaunga cancel le mea nga awa ngalo na cancel. Io tamai mea lava fa pe ele manatu ma mawhai e se taimi. Ai yelo na faina pe atu le tātou application. So I would suggest also look at your bank history po any me te sauna cancel and make sure they are cancelled. Mana e tele. O le e te ula o mafo fau ia le mea mole na e sauna o le paketi. Wa pe o le paketi le pui a mai oi, you know, in terms of bad habits o mea fa pe na tātou tele mafo fau wina o le mea le na e fai. Ai tau fiofi mai fu tātou, there's a control and discipline o i tātou in the appropriateness o le mea te tau na alu mua pe prioritize ai fo i le o lau spending. E tā ua lai lau whaangolongo atu. Ai o a nisi o fautuanga fo i le e ave i tangata i nisi o clients and customers e whata ua ai i le sefe mai o tupe fesosoani le tiposi mo se fale mua le la whatau. Ana ile sili ona o le situ langa le titilo ile bank pe abese tato application. Have we made an effort to save any money? Ona o le si e isi application e te le lava le tato tupe maua e mela le pe le na eto e sauno mai isa ve o le paketi ona ele o isi tato budget. We don't know where our money is going. So a te le tato songi e te tilo to le bank ele o tele ni tato regular expenses. E mawhaiona yearly expectation in the bank is that so na yese tato savings. So la recommendation at least mata se to my savings, but start somewhere where you think you can consistently keep it up. Fa pe limas furuta lai amata le vayaso, then start there. At least it's something on a letter mawhai tato we change a little bit of our habits. Is it too langa fa pe rather than spending, we're shifting our mindset to a saving mindset. So amata somewhere where you can actually consistently do it for a little while. And amata lena to ilifi lunga if you can. But my recommendation would be afa pe mawhaiona nga fatia tato. So sila po le ala o potential mortgage repayment lela ati tilo yai. Ile mfayana, I can give you an idea what it would be. Ile for le tato mo kesi what we're looking at. Se whātai te inga whapeo le tato mo kesi mortgage repayment le la iai se whale le te fia mana o e whaatau. E iwa se lau tāla i le vaiaso. O lau rents le tongi le teimi nei, e ono se lau tāla i le vaiaso. So my recommendation is a whapea ngā whatia tato na sefe le tolu se lau le vaiaso. So a whapopola lau rent ma lau savings le la iai. You are already in line with the potential mortgage repayment lela stongi. That really gives the bank a little bit more comfort to see that you have already been paying the mortgage repayment level lela titula yetato. So it does help if I pay mafayuna nga fatia. I pay la o talana fatu mo manele amata sama me mafayuna on consistently keep up. Ya na lifiale up to that level pe afa pe mafayuna o nga fatia tato. Malo, whaftai, tā ua le whaafonga mai le tunu. Lea la ua mwhauna soso ni mai le whale tupe sin no ngā tupe. A wāni si o rates for lea with the second tier lenders. E whawheona ona, lea le umi e mwhauna e nufo pe i le vāanga lena no mai i le tupe. Second tier lenders, se yo o loi sisi teimi ue whapea loa o le a suilo o mawhawhau lao lua se mai le second tier lender ai lau to e fo'i le main bank o le a lau whautuanga le mta apule. Yeah, man, it's a little silly on I'm currently working with na isi ainga le Malu le tunu na the banks couldn't help ile luatau sanga talwai. So I usually keep in track with them to make sure o le meta ua lava a whapea o le second tier lender le la abe e le tato application. Keep a clean history for at least a year to 2 years. Iana to e ilo lea pe o wanga fatia tato na to e o maiton o le bank. So usually we can review it after a year
But in most cases, the 2 years on our for year, they might penalize you pulling out early. So usually 2 years before we look at bringing it back to the bank. So it's a level they've had a really good history. Or we're in transitioning back to the bank. Let's say for second tier lenders, so like rates are actually a lot better than what they were. They're ranging from 6.2 to 9%. So it depends level of borrowing against the value of Fale, as well as depend for credit history. Even when we go to second tier lenders, score credit history, that means your interest rate would be even higher. So so yes, 2 years we can look at bringing you back to the main banks. Malo, whaftai. Whafonga mai le tātou atu nu, o nai te wawa i ane matanga i lunga le tātou screen i lunga o le tātou TV. Ia nai tango la ia le whamaula numera le na, a le whaletua ia Emele, o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, ia, o le ngaluenga le na o lo whatino as a mortgage advisor, so soani e moa so te inga i le wao oe ia ma le whale tupe ia a o fua e tau mawhai e whaise no ngā tupe whaatau ia se whale. Whaftai tele lava mo le teimi u whaavando mai tau walunga i lau whionga le whale tua ia ma tātau mawai e fo il nei aso. Ia whaftai fo i sa vea mo le avanoa le nei fiafi e whaftai fo le malu le tunu ule vilvili mai ma mo le sotai mai ia o le ngana lava o le naunga lava le Neipo Kalame, along with Radio Samoa is o le Sosoani, avatu le whaamalamalanga o nisi tūlanga le mamalu le tunu. ISFC, feel free to call me or email me, 027 o le olu fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Yeah, manuia tele ia malolonga le fiafi ia wa ia ma Painga local nei fiafi ia so i fo ia savea. Whaftai tele lava ia tūl whaltua. Looking forward to catching up with you again next week. Ai aman wia malolonga male ngā ngai fo whaiva o lau whionga le whaltua tā whilo ai. But wia malolonga whaso i fo ia. Ia, le nā Samoa, tā walunga atu ai fo i le talandoanga i pe o na māsani i aso lulu o vai aso uma. Ia le Malu i Fale, le whaletua ia Emele Palamo e te maua le telefoni o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia, o le whoiua se e mai ia le sā, o le whionga le swafa ia le Malu, Bob le Malu. Whaisi umi ona kia ia onga ia le whionga le swafa. Ia ale au te wawa i atu. Ia le whoiua se e mailo na sa ia ma autu mau pea le la le lei o tama mai o i le malai o le toto patalo fatu lau fionga le malu ma lolo so i fu muria aftai fo mo le tebi wa fa avano mai ia tala fo ia ma fa ilo fo ile le tunu ia le awala e so sorry to i pa fa pea o le afa tau ese atu lo fale ia po le mana onga fo le fa tau mai o se fale va lolo so i fu lange malo fionga sa vea yo e whaftai mo la vano o tātou toi maua nei au li tātou toi mafutai ma wheloa i whaatasi e whaatalo whatu fo i le malumat pa i al tātou atu o lo o tapua i mai e mai se ia nei tinam ta mamatutua o lo o tapua i ma whaalonglongo mai le nei aso yo e wafeisina leva o ta mafutanga sa vea yo e taktono nai maua peale soipua manuia i lau fionga ia whaftai la tua ua baua fwela avadoa tāte toi ve lau lua fasila whai ai ia male manatu o maulunga le anga leo le tua i lau whionga le swafa ia mga luenga fo i matiu te o lo o whionga iai ma lau whionga le malu a whapea o leo e manatu o le a whatau se fale o le a se ti posi o lo e sila iai i se malienga fo i le purchase agreement. What will be the minimum deposit of sale or purchasing a house? Yes, whaktai sa vea iu e tuso o le minimum po a tau se vaenga e titi o le mera le tau deposit. E
a mata mai le 5% anga I le 10% o le purchase price po le sale price tu sala o le offer tangata le abatu o le mea masani I le atunu ne New Zealand o le 5% anga I 10% a tutu lalo mai 5% pe o mawalalo tele na I vai mai o le auna le abatu le offer iwe tau fia fa manino atual mele tau deposit savea mole awa a tala no ma mele mal paltupe le taunga le deposit le mana mai le bank abatu mole lending o le deposit le na le lu mai fo le tool fa tau mai fale ainga ye fo le deposit mana o mia pe fa pengo fie pe ata o le down payments ona o tele o tangata po ainga tau confuse le mele o le deposit o le loan ma le deposit o le purchase o le fale ai masalo fa pengo fie pe ata o le mele o le down payments le down payment le abatu tongi le tau fingo le fale le o abatu le offer pe yo fa menino atu le nai tu pe tatu tala no mele tau deposit to purchase the house. Yeah, it's almost a down payment. Afa pela o le deposit o le customer. O le I tapena masauni fo le aso o le auction date. Po le aso le fatau tu I le fale. Po le finance date. O le ale po le ale tuai mwhaiona tongia le deposit lea. Tusala a pe o mele ta o le auction paulo la sa mala le auction nia ia o lo o tu langa le was sold mo unconditional o le time night ta loa ona fa nga yo tu tongi no le deposit le ia po le down payments awa a fa pe tu mai ale o si temi tu mai ale lusul fai tu la fa ton le best passa vale tu tongi no deposit a pe sili atu me lusul fai tu la ia o le mea tupu ne te wo mana o le owner cancel ia le konkarate na po le sale o pe o le mea na fo ile o te fata waina ma ta pena vabe ta lava ta pena yo tatu ainga i mela le tau deposit ia make sure la what tango lima tangata po it's in the bank or it's ready to pay straight after the auction result ne te wo to cancel ele ona le contract le wa fatu a fai ile te mele nei ile lunga le marketi a le malu wa ese ia le tau o fale fo te tolu potu mo ele ngata i aukilani saute ia fa pena fo ia aukilani sifo o le se tau fo le evalisi o lo ia i te mele or the average price for NY ia i tau o fale ia te tolu potu I aukilani sifo ma aukilani saute. Aukilani saute taimi nei o a tau se fale tolu potu moe o le standard lava lea tolu potu moe full section pe feololo se fanua ia tu atoe mas falta abale. Ia ma falta ele tasi. The standard 3-bedroom nei aukilani saute can be anywhere from fitu se lau afe a nga ile balu se lau afe. Anywhere in between lea ese la ia a tatu vai ese single suburb a fai te inga ia o Tara Mangele Manmerua ese la va levels but usually il termine marketi fitus lawanga il balu se lau a tatu vai West Auckland ia o se vainga le fitus se lau 50 anga ile balu se lau 50 so ese la va a tatu vai Taylor City o Central Auckland po North Shore ia wa matana na si ila tulunga tawa tamana wai ese maui ia tulanga le Central Auckland and o tari facility it varies but I saute 7 to 800 west 750 to 850 yeah but at Central Auckland ia mata le vesela wa milion na montu Ava pea wa o manatu le a whatautu I la ufale. At an auction.
O anisi o tau e tauna e tāpena ia e totongi. If I decide my house is going to be sold in an auction, so what are some of the other costs that I needed to be aware of and prepared to pay? Mena le auction e a fai tangata le ta o le auction ni tangata la le tau te vai e tu mai luma the auction day. Ia ma he will run the auction. He will collect bids. Ma e te tongi la tangata lea usually e a mata le fitu se lawang o isi auctioneer e a feta la. Mo le bala oinga o le mela le auction po le whaata watu le whale ainga. O le si tau e tauna o na tāpena o le mela le ta o le lim report po le land information memorandum lea maua me le council awa o le reporti lea e whaailoa mo mo i tangata i o me le auction leo mai fia whaatau mo lātou le whale e whaailoa ai ia mea tau whanua o le whale whaailoa fo iai po o ia tūlanga o whale wa whau i lunga o le whanua ua ia le pe mita mo meo consent ma me whapena a whapela e whaatino le auction pe alu le auction pe o le lim report nai ta wā o na supply le owner it's o le extra cost le nā me le council a wā le reporti lea e fia whailo mo tangata i o mai ia laba tāpena lātou mo le auction lea o le lim reports usually whāsela wanga le 5 selau depending on a standard or an urgent lim report me le council. So pau ana tau o le fo tau na va fo ye mo fasala launga. Advertising po le marketing of the property po le fale lato. A tatu le liu mai le non auction po le price by negotiation. E te tau pea ona a waile tu le marketing fasala launga. Awa le aini si va ai lau te lo le fale o lo fia whaata watu le owner. Yeah, nobody will come to make offers. No one will come to buy the property. But ale ai me yo fasalonga po le marketing. When I first bought my home in Otara, on le tele o mea fo ie sa tutupu mai Otara o whala au whasaina o e na whioti ai. Is it possible to ask for a report of that house in terms of events and incidents that happened in the past that may, distract me from actually going on to complete the transaction of buying this home? Yes, it's possible to ask the question I agents e o foi owner lato. So se taimi lava e whaithea ngainga le agents ma le owner o le ma le whaata watu whale. O le fesili mo moa le agent I natu langa ai le I whaasabali I le polkalame o le whaata watu whale. O le fesili mo moa le agent pe iai ni me te tauna whaailoa ina. Pe iai ni me tauna whaailoa ina I tangata I o mai o le awheo la to offer. Are there mea ta o disclosures? Are there any disclosures e mana o mea fia whaailoa I tangata? Anything that might affect I le decision making a le baia le alu watu. So e ni me te tauna whaailoa tangata I o mai. Nei te wa a whainai lato mana o whale. So e le vea I mea o ai loa ele au no iei mea o whala au whaasaina po le mele o le methamphetamine. Iei ripoti e mawhai o na whaasabali. Ia a tonu o le a sue pe iei ni mea whaape te tonu o le whale lato. Is there anything any substances in the walls and the surroundings of the house? So ili tula leo meo o whala au whaasaina e whaingo fia o ne mawhaina sautanga te siaki. Mawhaina sautanga te test. Ai a tau mea o deaths in the home or crime in the home. Yo mena e tau whainga tā o na loa e le aise ripoti tino fo ile mawhaina o na au mai. Pe you can't order anything to check on those things. If you can only rely I tau mai le owner ia ma le agents. Malu whaftaitili lava bole. Whamamla moina fo yo o lema taupu. I le teimile nei lau silsila le marketi le malu. Is it still reasonable for the first home buyer to actually look around and buy a house
for the first time? So there, yes, in Melo te ai I le market I taimi nei o tau Fale they're still low wa pa mai aso ia po tau sanga ia sa tato pa ai le mawalunga le oi mawalunga tau Fale I le COVID taimi le COVID lua fe lusfulu ma lua fe lufutasi a fai pa tai tai I nei I Aukilani Saute there's plenty of 3-bedroom but 2-bedroom homes even o loo iai le vale o le 5 se lau afe in the range of 500,000 550,000 ia 2-bedroom units brick and tile o tele o Fale whapena lo o maua teimini a mese mo meo units ea o ngai first home buyers po tangata ia e mana na o first home first step on the ladder it doesn't have to be a big fancy 3 or 4 bedroom home ea o ngā ina a mataila to journey lea so il tare lo fasili yes il vai taimi nei there's a lot of opportunity more nei first home buyer to get their feet on the ladder ai makes it for mo meo o tele mo meo new builds here wo fa vai taimi nei o oversupply so there's lots of new builds on the market at the moment starting in the 650 range right. So tatu vai ai tau sanga I wotia those same homes would have been up at the 800,000 level so o sa'u fautuanga I nei o tatu atunu ia fa savali patala no ma palatua ia Emele poani ni option ma fai nete if it's not for you it might be for the kids po ia walo ma fa now fa peo ia la to kiwi saver ia fa peo lein ngalwenga ia ele le amata ma fa ayanga I le first home ownership or le home ownership Malo whawtitele lau fionga I le swafa le malu mo le teimi ua tātala loi fo I ma wha mamlam mo le whaafonga tāpua I le atunu sila ane I lunga o le tātou screen I lunga o le tau Fale o lo ia I le numera le fionga Bob le malu Bob le malu o lua tolu ono o 5 lua iwa fitu o lua tolu ono o 5 lua iwa fitu whaiona vala au I le afo I tamali o le atunu o le alo Samoa mwhai ona o tau fsautai le tātou ngana ia ma wha manino ma wha mamlama atiri ai nisi vaenga pēwhai o fia whatau mai so Fale ia pē fia whatau ese foi ia lo maunta but ria tele malo longa balanga ngai fo whaiwa lau fionga le swafa le malu tā te whailoa I pēa and keep up the good work for our people ia tāwalunga mai e lau fionga Taisa vea it's always a joy when you get together with good sir you whaftai le anga leima le lofo le atua no tātou mafuta fo I le nei fiafi whaamanuia atu fo I nei o tātou watunu ia make sure fo I atu matua lo whafunga mai le nei I tuaso ai uto whelua I se taimi o luma sa vea whaftai whaftai tele lava when we are tele lau fionga bale ainga tātou whailoa I se taimi o mua soifua ma ia manuia